The 64 first animal says during the primary action of an artificial modification. Artificial modification medicine. Medicines on our healthy body. কি করে healthy body তে medicine কি করে? As seen the following examples. Examples দিয়েছেন. Our vital force seems to conduct itself merely in passive receptive manner. Vital force receive করে দিচ্ছে. Passive. And appears so to say compelled to permit the impressions of the artificial power acting from without to take place in it and thereby alter its state of health order. It then, however, appears to rouse itself again as it was and then to develop, number 8, the exact opposite condition of it. Exact opposite. And primary action against the exact opposite condition. Our নাম দিয়েছে counter action to this primary action. Primary against the exact opposite condition তৈরি করছে, সেটা হচ্ছে counter action. Produced upon it, and there be such an opposite, and that it is a great degree was the effect, primary action of the artificial modification or medicinal effect on it, and proportionate to its own energy. তাহলে counter action টা কি বলছে? Exact opposite condition. সেটাকে বলছে counter action, secondary counter action. Or B তে কি হচ্ছে? If there be not in nature a state exactly the opposite of the primary action. Primary action is exact opposite condition হচ্ছে. It appears to endeavor to differentiate itself, that is to make its superior power available in the extinction of the change wrought in it from without by the medicines, in the place in which substitute itself normal state. Secondary actions, curative action. Curative action is normal state আবার ফিরে আসছে। একদম এক্সাক্ট অপোজিট হচ্ছে না, আবার নরমাল স্টেটে ফিরে আসছে। মানে এখানে দুটো সেকেন্ডারি অ্যাকশনের দুটো ভাগ, কাউন্টার আর কিউরেটিভ রয়েছে, ঠিক আছে? কাউন্টারে কি হবে? এক্সাক্ট অপোজিট কন্ডিশন। কখন হবে সেটা পরে বলবো, পরে অপোজিট ব্যাখ্যা করব। কাউন্টার অ্যাকশন, কিউরেটিভ অ্যাকশন, সেটা হচ্ছে 64। এরপর আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পলস দেখব। কি এক্সাম্পলস বলছি? এক্সাক্ট অপোজিট কন্ডিশন তৈরি হয় বিভিন্ন এক্সাম্পলস থেকে। মেডিসিন ছাড়াও এক্সাম্পলস, যেমন 65 এর examples of A are familiar to all. A hand bath in hot water is at first much warmer than the other hand that has not been so treated. Primary action. গরম জলে হাত ধোয়ালে কি হবে? হাতটা গরম হবে, প্রাইমারি অ্যাকশন। এবার তার সেকেন্ডারি অ্যাকশন কি হবে? এক্স্যাক্টলি অপোজিট কন্ডিশন হবে। হাত যদি তুলে নিয়ে শুকিয়ে গেলে বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে, নরমালি কেউ ঠান্ডা বেশি হয়ে গেছে। But when it is withdrawn from the hot water and again thoroughly dried, it becomes in a short time cold and at the length much colder than the other. অন্য হাতের তুলনায় বেশি। প্রথমে গরম হলো হট ওয়াটার, তখন যখন ড্রাই হয়ে যাবে তখন আরো বেশি। সেকেন্ডারি অ্যাকশন ইজ নরমাল এক্সারসাইজ। A person heated by violent exercise, primary action. Violent exercise, এখন সবাই জিমে যায়, সব জিমে এক্সারসাইজ, violent exercise, and body full heat হয়ে গেছে, violent exercise. Primary action is afterwards affected with chilliness and severe anxiety. পরে যখন সেকেন্ডারি অ্যাকশন কি হবে? চিল, সিভিয়ার, সিভিয়ার। To one who was yesterday heated by drinking much wine, primary action. Saturday night falls in the Saturday night, ছুটির দিন করে ড্রিঙ্ক করে নিয়েছি, drinking much wine, primary action. Today every breath of air feels cold. মানে ড্রিঙ্ক করে খুব হিট হয়ে গেছে, ঠান্ডাতেও ঠান্ডা লাগছে, বুঝতে পারছি। তারপরে today feels cold, counter action of the organism. Secondary actions. Secondary action. An arm that has been kept long in very cold water is at first much paler and colder, primary actions, than the other. But removed from the cold water and dried, it subsequently becomes not only warmer than the other, but even hot red in flames. Secondary action. Cold ছিল, এবার যেই তুলে নিল, এটা কি হবে? গরম হয়ে যাচ্ছে। এখানে এমন গরম বলছে যে
inflammatory signs of inflammation or excessive vivacity follows by use of strong coffee. Coffee খেলে একটা মানে উৎফুল্ল ভাব হচ্ছে, strong coffee primary actions, but sluggishness and drowsiness remains for a long time afterwards. Reaction আর সেই সময় কফি খেয়ে একটা এনার্জেটিক ফিল হচ্ছে, ঠিক আছে, তারপরে একটা লম্বা টাইম sluggishness, drowsiness. If this not be always again removed for a short time by imbibing fresh supplies of coffee by day. যদি যতক্ষণ আবার কি কফি দিচ্ছিস, আবার যদি ফ্রেশ কফি দিস তখন আবার একটা এটা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট এরকম। প্যালিয়েটিভ after the profound stupefied sleep caused by opium, এটা একটু ভালো মনে হচ্ছে যে একটা থেকে অ্যাকচুয়ালি ওপিয়াম স্লিপিং পিল ছিল না, ওপিয়াম অ্যানিমাল। তো ওপিয়াম খেয়ে ভালো ঘুম হয়েছে, profound sleep. The following night will be all more sleepless. পরের গোলাপটা ঘুম আসে। After the constipation produced by opium, opium থেকে constipation, diarrhea ensues. Secondary action, secondary action তার secondary action কি হবে? diarrhea। এগুলো সব অ্যান্টিবায়োটিক হয় because ডোজটা বেশি হচ্ছে, secondary action. And after purgations with medicines that irritates the bowel, বয়স্ক 90 বছরের বয়স্ক ভদ্রলোক এখন হচ্ছে না পারগেটিভ সুইচ পাস করে, ঠিক আছে। তারপরে কি হবে? কনস্টিপেশন অফ সেভারাল ডেজ ডিউরেশন এক্সিস্ট, তারপরে কয়েকদিন আরো 7-10 দিন constipation. And in like manner it always happens after the primary action of medicines that produces in large antibiotic. This primary action against a produce in large dose a great change of health of healthy person, that is exact opposite when, as has been observed, there is actually such a thing is produced in the secondary action of hormone. It is 64 gives 65 and gives some examples. 66 Hahnemann the contents from contents from the smallest homeopathic dosage from medicine employed in treatment, the secondary action of the vital force mainly shows itself in the restoration of balance of homeopathic treatment. আমরা ডোজটাকে স্মল দিলে কি হচ্ছে? হেলথ কে যে সেকেন্ডারি অ্যাকশনটা কি হবে? কিউরেটিভ অ্যাকশন হবে, এফেক্ট অফ ব্যালেন্স চেঞ্জ হচ্ছে। 66 an obvious antagonistic secondary action, however, is as may readily be conceived not to be noticed from the actions quite minute homeopathic dosage of deranging agent in the health. যে কাউন্টার অ্যাকশনটা হচ্ছিল অ্যান্টাগনিস্টিক, সেটা হোমিওপ্যাথিতে হয় না। হোমিওপ্যাথিতে কি হয়? হেলদি বডিতে a small dose of everyone then certainly produces a primary action. Dose is small, নিশ্চয়ই একটা প্রাইমারি অ্যাকশন করছে, that is perceptible to a sufficiently attentive observer. একটা প্রাইমারি অ্যাকশন হবে খুব sufficiently to attentive observer, সেই অবজার্ভ করে small dose. But the living organism employs against it only so much restoration. Secondary action টা কি হবে? So much as is necessary for the restoration of normal condition. Normal condition এ যাওয়ার জন্য necessary, সেইটুকুই সেকেন্ডারি অ্যাকশনটা হবে নর্মাল কন্ডিশন। তাহলে হোমিওপ্যাথিতে যে সেকেন্ডারি কাউন্টার অ্যাকশন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না, সেখানে হচ্ছে কিউরেটিভ অ্যাকশন, বিকজ ডোজ ইজ মিনিমাম। ডোজ মিনিমামের জন্য রিঅ্যাকশনটা ভেঙে আসা হবে না, রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি শর্ট, ঠিক আছে। তার জন্য হোমিওপ্যাথিতে সেকেন্ডারি কিউরেটিভ অ্যাকশন, প্রাইমারি অ্যাকশন খুব মাইনরলি যে অবজার্ভ করি আমরা বুঝতে পারবো, এবং সেকেন্ডারি কিউরেটিভ অ্যাকশনটা খুব জেন্টেল হয়ে যেতে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে